Good morning all. Last day we have discussed about sequences. Now we have to discuss about series. സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസ് A1, A2 എക്സെട്ര എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ സമ്മായിട്ട് എഴുതണം. A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് A3 പ്ലസ് എക്സെട്ര. അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര AN പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ്. അതിൽ A1, A2, etc. AN is called the terms of the series, and generally nth term is AN, and the series is denoted by sigma n equal to 1 to infinity AN or sigma AN. In examples that we can take sigma n equal to 1 to infinity AN is equal to 1 by 2 raised to n minus 1. അപ്പോൾ 1 by 2 raised to n minus 1 ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം പ്ലസ് 1 എന്നിന് 1 കൊടുത്തു 1 by 2 പ്ലസ് 1 by 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര. നമുക്കതിന് അതൊരു ജോമെട്രിക് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സം കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 മൈനസ് എ ബൈ എ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ A1 ആണ്. 1 മൈനസ് 1 by 2 റേസ് ടു എൻ ബൈ 1 മൈനസ് 1 by 2. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 1 by 2 ആവും. ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 2 ആവും. 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 by 2 റേസ് ടു എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 1 by 2 റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1. ഇനി അടുത്ത സീരീസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് 1 റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള സീരീസാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് വെൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ദ വാല്യൂ ഈസ് മൈനസ് 1. സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1. തേർഡ് ടേം പ്ലസ് മൈനസ് 1. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരീസിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓഡ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈസ് ഓഡ് ടേംസ് ആർ ഓഡ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സീരീസ് ഈസ് Sn sum equal to minus 1. And if n is odd, if n is even, the sum is equal to 0. Now we have the convergence and divergence of the series. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കൺവേർജൻസും ഡൈവേർജൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസിനാണ്. പാർഷ്യൽ സംസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ സീക്വൻസ് ഒരു സീരീസ് A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര AN പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അതിൽ AN വരെയുള്ള സമ്മ് അതിനെയാണ് Sn എന്ന് പറയുന്നത്. സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ടൈംസ് A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര AN. അതാണ് അതിന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ്. ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ഇഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് ദെൻ ദ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് A1 പ്ലസ് A2 പ്ലസ് എക്സെട്ര AN നമ്മൾ Sn എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി Sn ഇസ് ഈക്വൽ ടു S. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ സീരീസ് ഈസ് കൺവേർജൻറ്റ്. ഇഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ഈസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് ദെൻ ദ സീരീസ് ഈസ് ഡൈവർജൻറ്റ്. നൗ വി ഹാവ് ടു do some problems regarding the convergence and divergence of series. First problem is determine whether the series sigma n equal to 1 to infinity AN is equal to sigma n equal to 1 to infinity n which is converges or diverges. Converges, if converges find the sum. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് sigma n equal to 1 to infinity n. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പാർഷ്യൽ സംസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n ടേംസ് ഓഫ് ദ സീരീസ്. ഫസ്റ്റ് n ടേംസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് Sn or sequence of we have partial sums. ഇതിൽ വരിക sigma n is equal to 1 to n n which is equal to 1 plus 2 plus etc. up to n. We know that sum of first n terms is n into n plus 1 by 2. So now we have to find the S which is equal to limit n tends to infinity Sn which is equal to limit n tends to infinity n into n plus 1 by 2 which is equal to, if we apply the term n to, if we give the limit to n as infinity then the value is infinity. Therefore
sigma n equal to 1 to infinity an diverges. Next series is sigma n equal to 1 to infinity 1 by n minus 1 by n plus 1. So sum of first n times. Sn is equal to sigma n equal to 1 to n 1 by n minus 1 by n plus 1, which is equal to ഓരോന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിന് 1 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 1 by 2, എന്നിന് 2 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 1 by 2 minus 1 by 3 plus etc. Last term is second level n minus 1 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 1 by n minus 1 minus 1 by n plus 1 by n minus 1 by n plus 1 then കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ which is equal to ഇതിൽ minus 1 by 2 1 ഉണ്ട്, minus 1 by 2 plus 1 by 2 cancels, അതുപോലെ തന്നെ minus 1 by 3 നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലെ ടൈമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആവും. അതുപോലെ 1 by n ഇവിടെ ക്യാൻസലായി, ബാക്കിയുള്ളത് 1 by n plus 1. Therefore now we have to find s is equal to limit n tends to infinity Sn is equal to limit n tends to infinity 1 minus 1 by n plus 1, which is equal to limit n tends to infinity 1 is 1, this is 0, 1 by infinity equal to 0, which is equal to 1. Therefore sequence of partial sums converges. Therefore series sigma an converges. Next series is sigma 4 by 4n square minus 1. So this is for this series we can split the series into, we can write 4 by 4n square minus 1 is equal to 4 by 2n minus 1 into 2n plus 1. The denominator a square minus b square is a minus b into a plus b. നമുക്ക് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം. For that a by 2n minus 1 plus b by 2n plus 1. So ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ LCM എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 4 is equal 4 by 2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to a into 2n plus 1 plus b into 2n minus 1 by 2n plus 1 into 2n minus 1. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. a is equal 4 is equal to a into 2n plus 1 plus b into 2n minus 1. So when n is equal to half, this side 4 big is equal to a into 2 into half is 1 plus 1 is 2, which implies a is equal to 4 by 2 is equal to 2 when n is equal to minus half. 4 is equal to minus half. When n is equal to minus half, this 4 is equal to a into 0 plus b into 2 into minus half is minus 1 minus 1 minus 2, which implies minus 2b equal to 4. So b is equal to 4 by minus 2 is equal to minus 2. Therefore
we could write 1 by 4 n square minus 1 is equal to a by 2n minus 1. A is equal to 2. 2 by 2n minus 1 minus 2 by 2n plus 1. Now we have to write Sn to find the convergence, which is equal to sigma, this is 4 by 4 n square minus 1, n is equal to 1 to n, which is equal to sigma n is equal to 1 to n, 2 by 2n minus 1 plus minus 2 by 2n plus 1, which is equal to, now we can find the values, put the values of 1. So this becomes 2 into 2 minus 1, which is 2, minus 2 into 2n plus 1 is 2 into 1 plus 1, 2 by 3. When n is equal to 2, 2 into 4 minus 1, 2 by 3. Next one, 2 by, n is equal to 2 by 5. Plus etc. plus n minus 1 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 2 by 2 into n minus 1 minus 1. So this is 4n 2 into n minus 1 is 2n minus 3 minus 2 by n minus 1 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 2 into n minus 1, 2n minus 2 plus 1, which is 2n minus 1 plus n കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 2 by 2n minus 1 plus minus 2 by 2n plus 1. ഇതിൽ ഈ മൈനസ് 2 by 3 plus 2 by 3 ക്യാൻസലാവും, അതുപോലെ അടുത്ത ടൈമും ക്യാൻസലാവും. 2 by 2n minus 1 2 by 2n plus 1 ക്യാൻസലായി അവസാനം will be 2 minus 2n plus 1, 2 by 2n plus 1. Therefore, so this is Sn. Now we have to find S, which is equal to limit n tends to infinity, Sn, which is equal to limit n tends to infinity 2 minus 2n plus 2 by 2n plus 1, which is equal to n equal to infinity. The first term is this one. We can take out 2 and 2 from here. So limit n tends to infinity 1 by n plus 1 by 2, which is equal to 2 minus 1 by, this value will be 0. So this value is equal to 2. Therefore, sequence of partial sums converges. Therefore, series also converges. Series sigma an converges and converges to 2. That limit is 2. Now third problem is discuss the convergence of the series 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus etc. 1 by n into n plus 1 plus etc. So an is given as 1 by n into n plus 1, which is equal to a by n plus b by n plus 1, which is equal to, we can write a into n plus 1 plus b into n. Put n is equal to minus 1, so that the first term equal to 0. So 1 is equal to minus b, so b is equal to minus 1. Now put n is equal to 0, then 1 is equal to a. So the series is 1 by, this is 1 by n into n plus 1 is equal to 1 by n. This plus minus 1 we can write as minus 1 by n plus 1. So that the problem is same as the in the first problem, second one.
we have to find the limit of this series. Rest of the problem you should do as an exercise.